Слушайте, у меня вопрос абсолютно не касающийся музыки, но важный. 9 мая в этой стране мы празднуем День Победы над фашистской Германией. This question does not have anything to do with music. On the 9th of May, we celebrate the Victory Day here in this country. Очень много проблем сейчас возникает с тем, что наши собственные дети не знают историю человечества. There are so many problems now here in this country. We have so many problems that our own kids don't know any history at all. Really? History about what? Например, про Вторую мировую войну. For example, about Second World War. Okay. Right. Да. So is it just? So what's the question? Вопрос, как вас учили в школе? Кто победил в борьбе с нацистской Германией? И как сейчас учат в американских школах? Каков был исход этой войны? Кто победил? The question is, what was the position when you were at school? So what did they teach you? Yeah. Who was the winner in the Second World War? Second World War? Mm-hmm. Yeah. Well, you know, Russia and America were allies. We were allies, and it was Russia. It was the Russians who actually got to Hitler first. You know, as far as what they taught us, we won. You know, we won. The Allies won. You know? С точки зрения того, как нас учили, что мы были союзниками. Россия и Америка были союзниками. Россия первая, так сказать, нанесла удары Гитлеру, добралась до Гитлера, да, добралась до Гитлера, но победили мы, победили союзники. Мы, в смысле, союзники. What's the purpose of that question? I'm curious. Я объясню цель вопроса. Нынче в русских учебниках редко можно найти о том, что Россия была не одна в этой войне, а в ней участвовала и Великобритания, и Америка. А с другой стороны, здесь, в этой стране, все беспокоятся о том, что в Америке роль России в войне тоже практически сводится к нулю. Вот я хотел узнать, есть ли у вас такое ощущение? You know, the thing is that in this country, in our history textbooks, we mostly have information about Russia and the Russian victories, and we probably practically have no information about the Great Britain participation, the United States participation, and so on. With World War II. With World War II. So, and we have the feeling that in the United States the situation is the same. Like you have, the books. Look, the role of America and the role of Russia is kind of degraded. In school, we realize when we look back now that the majority of what we had in our books were like little pieces of information, whether it was about slavery, whether it was about even the American Indian. You know, like when we were taught, we always have these great photographs of you know, Columbus, you know, comes to America and discovers America and then has dinner with Indians and we have Thanksgiving. But that's not really what happened. Ну, надо сказать, что у нас многие темы вот таким образом в учебниках истории освещались, когда было очень мало реальной информации. Например, даже та же история с индейцами. У нас огромная куча картинок, информации про то, как пришел Колумб, приплыл в Америку, потом у него был прекрасный ужин с индейцами, был День Благодарения, но, собственно говоря, история была совершенно другая. Yeah, it's very glorified, where really when you look at the real history of it, it's basically, you know, these 3 ships come to America, everyone's really sick, the Indians help them get better, and then the Indians get slaughtered and enslaved and get their hands and stuff cut off if they don't find gold and things like that. And as a matter of fact, what people don't know, we have Columbus Day in America. But what they don't know is that Columbus and his brother were shipped back to Spain, you know, in prison because of all the atrocities, all the horrible things they did. And they died in prison there. So you don't even know that in any of our history. На самом деле, вообще очень интересный факт, который мало кто знает, что на самом деле произошло. На 3 кораблях приплыл Колумб в Америку. Все они были очень больны, все они были в очень тяжелом состоянии. Индейцы им реально помогли. После чего их стали убивать, им стали отрубать руки, если они не находили золото и не могли что сделать. И самое интересное, что Колумба отправили назад в наручниках, и за все зверства, которые он там, так сказать, которые он там совершал, он и его брат отправились назад в наручниках, они умерли в тюрьме. So it's like, you know, the books, you know, when we learn in school, like you say, it's not always the exact truth. Да, собственно, то, что мы учим в книгах и учебниках, не всегда является точной правдой. Вывод: надо чаще встречаться. So the main thought that I have about it is we should meet more often. Yes. Talk more often. Exactly.